to open school. Maambukizi ya vile virusi vya COVID-19 humuathiri mtu pakubwa, na wakati mwingine mwaathiriwa hushindwa hata kupumua na kuhitaji huduma ya dharura na kupelekwa hospitalini. Kampuni ya ndege ya Phoenix Aviation kwa muda sasa imekuwa ikiwasafirisha wagonjwa wa COVID-19 wanaohitaji uangalizi wa dharura katika sehemu yoyote ile hapa duniani. Mwanahabari mwenzangu Beldin Waliaula anatuelezea jinsi mgonjwa aliyeambukizwa COVID-19 husafirishwa kwa ndege. They have hotline numbers that are in operations. We also have the medical hotline numbers that our clients usually call through. Then they connect, the operations connects the client who has a patient that needs to be picked up. Daktari Lucy Ngethe anatuelezea kuwa baada ya wao kupata simu kwa kuna mgonjwa anahitaji usaidizi, wao huanza kujiandaa na vifaa watakavyovitumia. Sometimes you have a patient that has a heart condition, so you'd want to go with somebody who's trained in cardiac issues. Sometimes you have an expectant mother with complications or without. You want somebody with that ICU experience, but also experience in handling newborns and mothers in labor or with complications in pregnancy. We want to ensure that the patient has a valid travel document, the passport. We want to know what medication the patient is taking. We want to find the patient is in this location, what's the nearest airstrip or airport. So where are we picking the patient from? Where will we hand over the patient to? Cha muhimu ni kifaa hiki maalum cha kumsafirishia mgonjwa aliye na virusi vya COVID-19 ili kuzuia maambukizi zaidi. Basically means that this patient is highly contagious. We want this patient taken care of throughout the flight, basically the evacuation, but also kept safe and keeping us safe. Wahudumu wa afya watatu pamoja na marubani wawili huwa tayari kwenda kwenye safari hii ya kuokoa maisha. We normally pair up the team as a ICU doctor and ICU nurse. So these two are enough with their ICU experience and capabilities to take care of very sick patients or even stable patients or trauma patients, maybe gunshot injuries. Kila kitu kikiwa tayari, safari ya kwenda kumchukua mgonjwa inaanza. Wakiwasili, mgonjwa huwekwa kwenye kifaa hiki maalum. Hali ya hewa humo ndani inahakikishwa ipo sawa kwa usalama wa mgonjwa. Baadaye, mgonjwa anabebwa hadi kwenye ndege ambayo ipo tayari kumsafirisha sehemu ambayo atapata matibabu. Kampuni ya Phoenix Aviation ina tajriba ya miaka mingi ya kuwasafirisha wagonjwa, wala si wa corona pekee. Say for example a diabetic, even maybe somebody on chemotherapy. So you are likely to expose them to illnesses that you may have, but you're of a stronger immunity. Baadaye ndege hupaa hadi sehemu inayostahili, na kupitia mawasiliano, ambulensi huwa tayari kumchukua mgonjwa hadi hospitalini kwa haraka sana ili kuokoa muda na maisha. When you are talking about air evacuation of patients, there's the element of time factor. You want to get to that patient as fast as possible. So our fleet of 8 aircrafts are all used as air ambulances. We have 5 jets, citation jets, and 3 turboplanes that can land in unpaved areas. Rubani Emmanuel Wanyela ana uzoefu wa zaidi ya miaka 11 ya kuwasafirisha wagonjwa, na anasema kazi hii inahitaji moyo. What goes above the worry and the fear of infection to myself, to my family, to my colleagues, is there's a sick patient, and part of the job is to care for them and get them to safety. Beldin Waliaula, KTN News. Jamii ya Waborana ilizindua mfumo